Hi, welcome to APPSC Crash Course. So in this Crash Course, we'll basically deal with Science and Technology portion. So in case of Science and Technology and Environment, we have a weightage of around 30 marks. So for 30 marks, so you may think this is very less, but the thing is, with respect to Science and Technology and Environment, the effort you put in is very less compared to the output you yield. So after quality, Science and Technology and Environment is a topic where you will yield the maximum marks out of 30 questions with little preparation. So I'm saying very little preparation, you will be able to get around very realistically something like 15 to 20 questions correct. So that is not possible in any other subject. So except quality, so after quality, Science and Tech is the most rewarding subject. So in that regard, we have to consider the importance of Science and Technology. So now in the crash course, what we will deal with, so this crash course is mainly based on 3 elements. So first, we will identify what is the syllabus. So asal syllabus lo em icharu, em topics unnai. So second, we will strategize what is the important area of syllabus, because syllabus, even though the whole syllabus is important, but there are some UPSC favorite areas or APPSC Group 1 favorite areas. So we'll identify those areas and we will try to align our strategy towards maximizing our marks. So tarvata, we'll understand the general trends in APPSC. So APPSC lo general trends em unnai. So dani batti manam mana preparation ni ela tailor cheskovali. So this is how the course will be. So in this course, so what we'll do, we'll first understand the syllabus. Second, we'll see what are the previous year questions of APPSC Group 1. And third, we'll try to understand what to read, what not to read. So this will be our approach. Very simple, very clear. Okay na? So ikkada manaki 2 guiding stars. So one will be the syllabus. The second will be the previous year questions. So based on that, we will tailor this course. Okay na? So now we'll see the first syllabus. So broadly, the syllabus of APPSC, Science and Technology and Environment can be classified under these heads. So first we'll deal with Science and Technology and then we'll see the environment part. So in Science and Technology, so we have divided into 6 pillars. So the first pillar is obviously biotechnology. So in this we'll deal with the importance of biotechnology. So I'm giving you a structured way to understand the syllabus, because if you read the syllabus, there are around 200 to 250 words in syllabus. So comprehending them is not possible. So dani kosam what we did, we have divided the whole syllabus into 6 pillars so that it will be easy and it will be effective in preparation. So these 6 pillars, so the first pillar is biotechnology, the second pillar is information technology or information communication technology, and the third pillar is space technology, the fourth pillar health, and the fifth pillar defense, and the last pillar is energy. So the natural question the people ask is what areas to strategize. So there are 6 pillars, true, but will all 6 pillars have equal weightage in APPSC? So that will be the next obvious question. So to answer that, what we will do? So in this, going by the previous trends. So going by the previous trends, we understand that APPSC Group 1 favorite area is information communication technology. So this is the most favorite area. So if you go by marks wise, so marks wise velte meeru, so this is where you get the most marks. And after that, so the second favorite area is biotechnology combined with health. So in this, we look at the syllabus and we look at the topics, but I am generally trending the trend. So previous year question nunchi manam trend ni ardham cheskoni try cheste. So this is the first favorite area, and the second favorite area will be biotechnology and health combined. The third priority area will be space technology. So this is also one of the most favorite areas. And also this is also marks getter. So with respect to least favorite area, so if you don't have time, if you are in shortage of time, so this is area you can take as last preference. So in defense, we are not getting many questions in APPSC. So if you don't have time, so maybe if you want to leave something, do not leave any other thing. So maybe defense is something, you can take it at the last. So now we will come to the syllabus part. So with respect to prelim syllabus, so this is the prelim syllabus. So now here we have our pillars, and then we'll categorize all the syllabus into our pillars so that we'll be able to manage the syllabus in an effective way. So the first says, you can read with me. So the first one is Science and Technology. The nature, scope of Science and Technology. So think like an examiner. So మీరు examiner లా ఆలోచించండి. మీరు ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి. So if you are an examiner, you want to give a question, what will you give a question? So nature, science, nature and scope అన్నాడు. So nature and scope mean anything. అర్థమవుతుందా? అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నేచర్ గురించి ఏం క్వశ్చన్ ఇస్తాం?
సో వెన్ ద స్కోప్ ఈస్ వైడ్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చే పాసిబిలిటీ లేదు అనుకోండి, బికాస్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ ద క్వశ్చన్ హ్యాస్ టు బి 3 or 4 lines, అర్థమైందా? అండ్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ 4 options. సపోజ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈస్ పాసిబుల్, అసలు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి? సో అందుకని మనం ఈ ఫస్ట్ ఏరియా నుంచి వీ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మచ్ క్వశ్చన్స్, అర్థమైందా? సో బికాస్ మనం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ ప్రిలిమ్స్ ఇఫ్ ద టాపిక్ ఈస్ టూ బ్రాడ్, టూ జనరల్, సో టూ బ్రాడ్ టూ జనరల్ అయితే ఏమైందంటే ఇట్ విల్ బికమ్ టూ ట్రివియల్, అర్థమైంది? అంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఆన్సర్ మార్క్ చేసేస్తాడు. సో యూ డోంట్ నీడ్ ఎయిదర్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ క్వశ్చన్, సో క్వశ్చన్ ఏ రాదు, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. సెకండ్ ప్రాబ్లమ్, ఇట్ ఈస్ టూ బ్రాడ్ టు రీడ్ అండర్స్టాండ్, అర్థమైంది? అంటే చాలా బ్రాడ్గా ఉంటుంది అనమాట. మీరు అంత ప్రిపరేషన్ చేసినా యూ వోంట్ గెట్ ఈవెన్ 2-3 marks. లేదు అంటే ఎవ్రీబడి విల్ ఆన్సర్. సో ఈ కేసెస్లో ఏ సినారీ అయినా కూడా సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్త్ ఇన్వెస్టింగ్ అవర్ టైమ్ అని, అర్థమైందా? సో మనం in this short time what we'll do, we'll strategize the preparation towards mark getters, అర్థమైందా? సో మార్క్స్ వచ్చే ఏరియాస్లో క్వశ్చన్స్ అడిగే ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం అనమాట. సో జనరల్ కామన్ సెన్స్తో ఆన్సర్ చేసే విల్ ఎనీవే డూ ఇట్, అర్థమైందా? సో ద సెకండ్ ఈస్ relevance of science and technology in day to day life. So again it is a very broad topic, అర్థమైందా? there is nothing specific to prepare. సో మనం స్పెసిఫిక్గా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి దొరకట్లేదు అనమాట మ్యాటర్ ఇక్కడ. బట్ when it comes to next one, so national policy on science and technology. So when they say national policy, so every policy says the same thing. So ప్రతి పాలసీ ఏం చెప్తుంది? సో every policy on science and technology says the same thing, that you have to encourage science education in India, you have to encourage technological integration into governance, so you have to encourage technological integration into society. సో ప్రతి పాలసీ అదే చెప్తుంది. సో what will you read? సో మనం ఏం చదువుతాం? సో in case of policies, when the syllabus says policies, so what you look for is targets. Does the policy say any specific targets? సో ఏదైనా టార్గెట్ గురించి మాట్లాడుతుందా? సో దట్ విల్ బికమ్ అవర్ ఫోకస్ ఆఫ్ స్టడీ, అర్థమైందా? సో వెన్ దే సే ఎనీ పాలసీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ అనదర్ పాలసీ. సో సిలబస్లో will come. So we have national crime, cyber crime policy. So what will cyber crime policy be? Again, reducing cyber crime should be the objective, అర్థమైందా? సో వాట్ ఆర్ ద స్ట్రాటజీస్ దట్ వి అడాప్ట్? సో మనం పాలసీ ఎక్కడ వచ్చినా సిలబస్లో సో మన మైండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలంటే వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ వర్డ్ పాలసీ, సో యూ హ్యావ్ టు గో టు టార్గెట్స్. అసలు ఏమేమి టార్గెట్స్ ఉన్నాయి, వాట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ ఆర్ దేర్, డిడ్ యూ అచీవ్ ఎనీ ఆఫ్ ద టార్గెట్స్ ఆర్ హౌ డూ యూ అచీవ్ ఎనీ ఆఫ్ ద టార్గెట్స్, అర్థమైందా? సో మనకి స్ట్రాటజీ ఏంటి? లేకపోతే సపోజ్ సైబర్ క్రైమ్ కోసం వీ బ్రాట్ ఇన్ సైబర్ డోమ్ పాలసీ. సో సైబర్ డోమ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి, అసలు ఏం చేసింది, ఎందుకు అది ఎస్పెషల్గా హైలైట్ అయింది? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ స్టడీ, అర్థమైందా? సో పాలసీ అనగానే డోంట్ ఓపెన్ ద పాలసీ డాక్యుమెంట్, బికాస్ పాలసీ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ యూజువల్లీ వెరీ లార్జ్ డాక్యుమెంట్స్. సో అదంతా అవసరం లేదు. సో వీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ టార్గెట్స్, వీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్, బికాస్ ప్రిలిమ్స్లో అడిగేటట్టు ఉండాలి క్వశ్చన్, నో బడీ విల్ ఆస్క్. సో విల్ సైబర్ క్రైమ్ పాలసీ హెల్ప్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ సైబర్ క్రైమ్? ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ సైబర్ క్రైమ్, అర్థమవుతుందా? సో మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్. సో ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ అని మర్చిపోకూడదు అనమాట. సో సెకండ్ థింగ్, I'll continue reading the syllabus so to get an idea. So tarvata institutes and organizations in India promoting integration of science and technology. So here it becomes important, ardhamainda? So mana daggara country lo una institutes which are all promoting, so be it in terms of covid, so covid time lo ganindi ledante normal times lo there are a lot of institutes. There is CCMB, there is AIIMS, so there is National Institute of Virology, National Institute of Nutrition. So ఇలా రకరకాల ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ డూయింగ్ దేర్ బిట్ ఇన్ ఇంటిగ్రేటింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇంటూ ఇండియా, అర్థమైందా? సో ఇండియాలోకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి సొసైటీలోకి ఇంటిగ్రేట్ చేయడం కోసం దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ పార్ట్. సో ఇన్ దిస్ కోర్స్, in this APPSC crash course, so we'll look into all those organizations and then we'll see what is their relevance. Tarvata important topic, so activities and contributions of these organizations. So where are these organizations located, what is their function, what is their role, lekapothe vallu news lo untai, so in case they did something significant recently, so we'll also study that, what are they doing. Tarvata the contribution of prominent Indian scientists. So this has become very important lately, especially now that India is especially looking for indigenous talent, so indigenous merit. So first we are trying to honor our Indian scientists. So I think this is a very emerging area. So there is a lot of scope in this area for questions. Next thing, so the next one is information communication technology. So nature and scope of ICT, again nature and scope, it is so broad, there is nothing much to prepare. So మనం ఇప్పుడు డెలివరబుల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలన్నమాట. అంటే మనకి ఒక టాపిక్ చదివింది అనుకోండి, ఏం వస్తుంది మనకి, అర్థమైందా? సో లైక్ అ పాలిటీషియన్, సో వాట్ డస్ అ పాలిటీషియన్ డూ? He'll always think in terms of words. So like a student, what should we do? We should always think in terms of marks. So when we are reading a topic,
So your aim should always be how many marks will this topic get me. అర్థమవుతుందా? So in that way, science and technology and environment is very, very rewarding. So the next topic is nature and scope. So very broad topic. There is not much yield. Tarvata ICT in day-to-day life and ICT in industry. So in these topics, we'll read what is the use of information communication technology. So what is 4G, what is 5G, what is internet of devices, like what is cyber security, what is cyber crime. We'll look into all these definitions and we'll look into their applications. So then we have ICT and governance. So this is very, very important because the application of information communication technologies. So today we have various number of apps. So Pratidanki oka app undannamata from Umang. So central level lo we have a lot of apps, and at the state level also. So for APPSC you need to understand the state level apps. So for example, teacher facial recognition app, so which is been in use in Andhra for a lot of time. Then tarvata we have cyber security concerns and national crime cyber crime policy. So again, cyber crime is also very evolving topic with respect to information communication technology. So manam exam areas ku vachesariki we will discuss all of these areas. So in this crash course we will try to analyze what are the previous trends, and then we will try to guess what questions can be asked in this. Then tarvata we have ISRO. So ISRO is again another favorite area of APPSC. So ISRO దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు we'll study what are the missions. So ఏమేం missions ఉన్నాయి, so what is their success, what is their failure, so what are the achievements of ISRO and how. And ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వస్తున్న టాపిక్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రైవేట్ స్పేస్ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అసలు ప్రైవేట్ స్పేస్ యాక్టివిటీ ఏం జరుగుతుంది. సో ధ్రువ్ ఏరోస్పేస్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, లేకపోతే స్పేస్ బేస్డ్ ఇంటర్నెట్. సో స్పేస్ బేస్డ్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ వస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ వెరీ ఎమర్జింగ్ ఏరియా అండ్ వెరీ కరెంట్ ఏరియా. అర్థమైందా? అండ్ ఆల్సో another important fact is Andhra Pradesh is trying to be a leader. So దీనిలో ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ స్పేస్లో, ఈ గవర్నెన్స్ స్పేస్లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు బి లీడర్. సో ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ ఆల్సో దిస్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ISRO and its achievements, various satellites programs. So here we'll study, so what are the types of satellite orbits, what are the types of satellites, so what is the difference between navigation satellite and remote sensing satellite. So weather sensing satellite ఏ ఆర్బిట్లో ఉంటుంది, సో పోలార్ ఎర్త్ ఆర్బిట్స్ అంటే ఏంటి. సో విల్ స్టడీ ఆల్ దోస్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. అర్థమైందా? దెన్ నెక్స్ట్ ఈస్ satellites for telecommunication. So and again IRNSS, this is also very important because the government is taking it in a prestigious way. So now they have renamed it into NAVIC. So now they are calling it NAVIC. So this is also very important area because the government is pushing lot of telephone mobile manufacturers to integrate NAVIC into the mobile system instead of GPS. So that also becomes again important. Next again Indian remote sensing satellites for defense, EdgeSat. So what all there in current affairs. So current affairs last 12 months లో ఉన్నవన్నీ మనం కవర్ చేద్దాం అనమాట. సో సాటిలైట్స్ ఏమేమి పంపించాం, సో వాటి వల్ల మనకు వచ్చే యూజెస్ ఏంటి. సో విల్ కవర్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ టాపిక్స్. దాని తర్వాత అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ DRDO. సో DRDO విజన్, మిషన్ అండ్ యాక్టివిటీస్. సో విల్ సీ what is the DRDO origin, and then we'll also integrate into our classes. So asalu em chestunaru vallu, so what they did in last 12 months, so what are their significant achievements, what are their limitations, and what can be done to make them better. So this is how the course will be. And then the last leg will be energy requirements and efficiency. So energy requirements, efficiency. So Andhra Pradesh is also trying to move into nuclear energy space and tidal energy, coastal energy. So in that perspective also it becomes very important. It's also a very evolving area. So and then we'll see India's energy existing needs and deficit. So we'll see the current composition. Currently energy ekkadi nunchi vastundi. So what is the share of coal, what is the share of hydro, what is the share of wind. We'll discuss all those things, and then we'll also see what is the aim. So mana policy aim enti. So we're trying to increase nuclear, we're trying to increase the share of hydro energy, we're trying to increase the share of solar, especially given that Andhra is a coastal state. So we also have the advantage of tidal energy. So and also we are trying to construct the nuclear plant at Kovada. So ivanni we'll see what are the problems with the current schemes and why there is not a lot of uptake in these programs. And then we'll also see the initiatives launched. So Kusum ganindi, lekapothe rooftop solar ganindi. So we'll see all those plans, why they are started and what are the challenges they are facing. Next thing, India's energy resources and dependence. So again we'll talk about energy security in India, so which is very important because we are dependent on Gulf nations for our petrol imports. సో దాని డిపెండెన్స్ తగ్గించుకోవడం కోసం వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇండియా ఇస్ టేకింగ్. సో దాన్ని చూద్దాం. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ పాలసీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ రిలేటెడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అగైన్ దిస్ ఇస్
Prelims favorite area. So you will get a name of the scheme. So in the exam, they will give a name of the scheme, and then they will ask, so what is the scheme about? So what are the limitations of the scheme? Again, this is another area where you will get marks. Okay, na? So basically, our focus entirely revolves around getting marks. So there shouldn't be any deviation in that. So if you put in little effort, so koncham effort pedte, you will get a lot of marks in science and technology environment. So this is how we will concentrate. Now we will go into the syllabus of environment. So in case of environment, the syllabus is environmental issues and concerns related to environment. So again, issues and concerns related to environment, it can mean anything. So again, the scope of questions is very broad and the time available to prepare will be huge. So దీని కోసం మనం ఏం చేస్తాం అంటే we'll focus on the very important areas like climate change, global warming, deforestation, melting of snow, so glaciers. So ఇలాంటి వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది అనమాట. దాని తర్వాత విల్ సీ ద లీగల్ ఆస్పెక్ట్. సో అగైన్ హియర్ ఇట్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్, ద లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్, ద పాలసీస్ and treaties for the protection of environment. So here, so this is the favorite area of APPSC because these questions are very easy to ask in prelims. So they will just give any treaty. For example, under legal aspect, they can give Protection of Wildlife Act. So Protection of Wildlife Act, what are the provisions of the Wildlife Protection Act? Like what are the animals in the schedules of the Wildlife Protection Act. So that can be the question, or they can ask about international treaties. So what is the CITES treaty? So what is the UNFCCC? So what is the Convention on Biodiversity? Or what is the Montreal Protocol? What is the Kyoto Protocol? So there is a lot of scope for asking questions, or they can ask about recent COP events. So recent COP events em jarugutundi. So what are they trying to achieve? So what are these loss agreements? So avanni there is a lot of scope. So when it comes to APPSC, this is the very important area. Okay, na? Next, the national and international level, biodiversity and its importance and concerns. Again, biodiversity will become important. So in case of biodiversity, they will ask, what are the critical endangered species in Andhra Pradesh? So Andhra lo unna critical endangered species enti? Andhra lo manaki enni wildlife parks unnai, enni national parks unnai, enni sanctuaries unnai. So avanni gurtupeట్టుకొని try చేద్దాం అన్నమాట. So we will study because there aren't that many. So అన్ని ఏం లేవు అనమాట. సో there are a few, so we can try to remember all of them. Okay na? So the next is climate change, international initiatives, policies, protocols, India's commitment. Again, India's commitment part is the most important point because India is trying to be a global leader. So India has taken various initiatives, be it life movement, be it Panchamrit commitments, or India has also been a leader in terms of solar energy. So International Solar Alliance. So India is a founding member and a permanent chairman. So ilantivanni again examine. Next thing, forest and wildlife. So legal framework for forest and wildlife conservation. Again, when it comes to legal framework, you have to understand there are only 4-5 acts. So but if you read the 4-5 acts, so there is a lot of scope, you will get this question correct. So question వస్తే తప్పయ్యే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ అనమాట. బికాస్ సో దేర్ ఇస్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ 1927, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ 2002, అండ్ దెన్ ద లాస్ట్ Forest Rights Act 2006. So these are the most important acts. So any question that usually comes from these acts. But these acts are very small, so very simple to understand. So in this class, we'll discuss all those acts. And then we'll make sure that you don't get any question wrong. So you don't get any question wrong. That is the important point because our focus is purely on marks. So how do you get marks? So where are the questions coming from? So never ever deviate from that. Next thing, environmental hazards, pollution, carbon emission, global warming. Again, the same topics. So and the most important one is national action on climate change. So national action plan on climate change, even though it is launched in 2008, after that there are a lot of things happening. Some plans are getting merged, some plans are getting extension, so some plans are getting renamed. So ilantappudu we'll read what is there in news. So news lo em undi, so what is the context, we'll read. And then again we have science and technology part. So this is biotechnology and nanotechnology. So the impact of biotechnology. So what is genetic engineering, what is stem cell therapy. So these are all very favorite areas. So genetic engineering, CRISPR-Cas9, stem cells, cloning. So these are always the favorite areas of APPSC. So you'll understand the important terminologies. So we'll see what is a biomarker, what is a biosignature, so what is genetic fingerprinting.
సో ఇలాంటి టర్మ్స్ అన్ని చూద్దాం. సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సోమాటిక్ సెల్ అండ్ గ్యామెట్ సెల్. సో ఇవన్నీ చూద్దాం అనమాట. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ government policies on biotechnology. So India has emerged as a capital for biotechnology. So global capital ga emerge avutundi, especially with respect to vaccines and generic medicine production. So ee vishayamlo Andhra is also a leading leader. So Vizag has a lot of medical equipment manufacturing. So we will see what is the role of Andhra, like what questions can be asked from here. తర్వాత genetic engineering, issues related to it, impacts on human life, and then the last and most important one is the combination of health and environment into one aspect. So now, following the pandemic, the government is trying to do one health approach where we will consider the health of animals, planet and humans in one go, instead of considering only about the health of humans. So we'll have the one health approach where we'll integrate all of this together into a combined holistic approach. So we'll look into that, what is the ideology behind this, and what are the steps that government takes. So to club it overall, it is very simple. So there will be 30 marks in APPSC. So if you prepare well, if you listen to these classes, or if you read all the course material, so there is a assured guarantee that you will get 15 to 20 marks compulsory. So don't miss the classes, please attend all the classes, and this is very rewarding area. Do not ignore this. Please do not ignore this. So this is the area where you will get most of your marks, and this is the area which will help you the most in clearing your prelims. Thank you.